работе написал, что оценивать будет Денис, правильно же написал? Все. А можно, вот, допустим, я написала преподаватель Джимшин, А я написал- внизу написать проверил. Денис. То есть, а я тоже написал его. Ну, внизу можно написать. Ну, це не проверил. принципово. Да. 6 октября, да? October 6th. До 6 жовтня, так. Це на цей По, это По по семье. тому курсу и по Нет, этому. нет, это по по этому. семье. По семье. А, Не надо. Все, да. А то причем, какого? Да, это- What are the previous class course papers are due? The same. The same. До того ж самого. Тобто у вас До і на те, і на друге до 6 числа. Потому что время мало, как бы, такой хотя вопрос, бы. он говорит, сколько лет его жене? How old is your wife? Ну да, уже My, не состыковочно. my wife is 70. 70. А, ну а что ж А это то, что 45 писали лет? Это 45. дочки. То дочці 45. 45. А, то мы думали, что уже не думала, что ж такого. She'll be 71 in November. В листопаді 71. Мы уже просто посчитали, что в 22 он женился, Ну да, а да. она получается младше там на 30. Ну, может, это не одна у него. Ну, 70 there's something in the course of it. А спросите, что молодую не хочется? Ну, що такі провокаційні питання? А что такое? Мы же тут разбирали. Мы ж в свете ходим. Okay. In relationship to Eve, У відношенні до Єви. in По the відношенню term до paper for Єви. last week, Це стосовно попереднього нашого курсу. okay, even though the thing was giving to Eve, it refers to Mary. Хоча Even though the statement was given to Eve that her seed would crush, he's referring to a woman. коли Єві говориться, що її сім'я потопче змія, посилання на жінку, да, ніби, ну, це посилання на Марію, And not to на Eve Матір herself. Ісуса. Не на саму Єву, да, тобто це пророцтво про Марію. Okay, and that seed would be Christ. І це сім'я, це насіння, це Христос. Okay. А скажите, считает он Еву первой женщиной или нет? Do you think Eve was the very first woman? I know she was. Ну, я знаю, я впевнений, що вона Ну була а першою. что мы The читаем? В Bible второй said- главе, что создал мужчину и женщину, а The потом Bible уже по said she was the протяжении... mother of all living. Бо Єва мати всього живого. He says that at first, you know, like there are two encounters of or two mentionings of creation. Вторая of глава, woman. 27 стих. Chapter 227 says God created man and woman according to his. Right. Which And is then he goes ahead and describes how the woman was created. А только потом, уже по протяжении And it времени, says- из ребра Адама создает it женщину. also says she's the mother of all living. Але so також she had сказано, to що be- Єва це мати всього живого. She's the mother of all living, so she had to be the first Тобто one. вона їй належало бути першою жінкою. А живого чего имеется в виду? Человечество? Да, людство. Не В неї все знаю, лише пішло. в первой главе там, по-моему, Бог Окей. создал. Ні, там ти розумієш, це так само, як в книзі об'явлення, якби одна й та сама подія просто описується з різних аспектів. Тобто один з однієї точки зору, з іншої точки зору. Там не дві розрізнені події. Якщо подивитися на загальний контекст, там не дві різні події. Там одна подія просто описана, тобто тут згадано поверхнево, а потім, а от як Бог створив Єву. Look at Genesis 3:20. 3.20, книга Бутіє 3.20. She is said to be the mother of all living. Вона там названа мати всього живого. And I love the story of Eve's creation. Мені дуже подобається історія створення Єви. Adam has been looking for a mate. Адам шукав собі пару. He's named all the animals, Він дав ім'я всім тваринам, and they've all had mates, і у всіх тварин була пара. but he has none. Але у нього не було. God puts him to sleep. Бог його присипляє. And when God brings Eve to him, І коли Бог приводить Єву Адамові, I love it when he goes, wow! мені подобається цей момент, коли він такий, вражений. Вау!
You are. А що його вразило? What was he so amazed at? He had never seen a woman Бо він before. ніколи раніше жінку не бачив. Ну, может, он подумал, что какое-то животное, типа обезьяны, только такое гладенькое. Something like a monkey, but with a... Он же ж не знал, что она может быть... No, no, I don't make any insults. Ні, ну не ображай жінок. Не, ну он же ж не знал, что ее можно использовать в качестве продолжения рода. Adam was smart. Адам був розумним. Smarter than you. Розумним, ніж ви. He knew how to he named all the animals. Він дав імена всім тваринам. He knew how to take care of the garden. Він знав, як піклуватися про сад Едемський. And he knew he was put to sleep. І він знав, що його Бог присипляє з якоюсь певною цілею. But when he sees Але коли her, він побачив її, he is excited. він в захваті. Look at chapter 2, verse 22. 2.23 подивіться, буття. God brings Eve to Adam. Бог приводить, ставить Єву перед Адамом. Now read it. 23 прочитайте. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Now, attitude is not mentioned here. Ну, her? Attitude is not А, mentioned. його відношення, ну емоційне відношення, тут не вказане. So, in my mind, А, в моєму розумінні, it's like when I saw my wife. це ніби як я побачив свою дружину. Wow. Вау! Now, also remember Але that також they were пам'ятайте, naked що вони були нагі. and no sin. І не було в них гріха. But he recognizes Але він впізнає щось. this is what he's looked for. Ось чого мені бракувало. Go up to verse 20. Подивіться 20-й вірш. Read that. Прочитайте його. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Это 20 стих, что там говорит. So Adam recognized this is not the same as the rest of the animals. Адам розрізняє, що вона не така, як всі інші тварини. Right? Істоти. And then in verse 24, А в 24-му вірші Moses, Мойсей, who wrote Genesis, який написав книгу «Буття», okay, by inspiration, будучи натхненним, draws a conclusion. виводить висновок. Therefore, Тому man shall leave father and mother and be joined to his wife, залишить батьків своїх і перестане до дружини своєї. and they will be one І flesh. будуть вони одним тілом. Okay, we become one in heart, Ми стаємо одним One in soul. серцем, одною душою, one in flesh. одним тілом. There's only one way to become one. Є лише один шлях, як стати одним. That is to talk to each other. Це спілкуватися одне з одним. А откуда Бог взял кожаные одежды, чтобы одеть? When did God Убил зверей или take как? leather clothing to dress them up with? Did he kill something? Did he kill the serpent? They could partake of anything in the garden, so it would be, they could eat meat. Ну, вони могли споживати всього, що було в саду. Тобто, ну, можливо, вони могли їсти і м'ясо. Так тогда смерть, выходит, была уже в то время, потому The что death was already это there, было. because, you know, if the animals were being killed, then there should have been death already in the Garden of Eden. Of course. Скажите, может это быть как, что результатом греха есть смерть? И здесь вот именно Бог показал первую жертву того, что Could it be that it was this death of Бог this сам of вложил these уже animals изначально of как whose жертву? Возможность skin, умертвлять, да. was the clothing made, that it was a symbol of the first sacrifice for the sins of men. No, you'd be drawing too much. No scripture would back, no scripture. Ну, проблема буде в тому, що на підтвердження цьому немає писання. You have no scripture for that. Тобто це, ну, писання цього не підтвердить. Okay, they were given domination. Їм дано вони мають домінування над землею. Okay,
And Adam and Eve. Адам і Єва. Let me see. Okay. All I want to notice here Хочу, щоб ми зрозуміли з цього. is that Adam Що? recognized Eve for Що? what she was. Адам розпізнав в Єві те, ким вона була. Okay, and they would become one flesh. І що вони мали стати одним тілом. Now look at verse 25. Дивіться на 25-й вірш. And they were both naked, the man and his wife, Вони and були were not ashamed. обоє нагі, і вони не соромились. Okay, nudity is only in the bedroom Нагота лише в спальні. between wife and Між husband. чоловіком і дружиною. Okay, no place else. Ніде інше. Okay, when Noah Коли Ной got out of the ark, вибрався з ковчегу, okay, he planted a vineyard. пам'ятаєте, він насадив виноградник. And what did Сделал he do? венца. І що він зробив? Вино сделал и напился. Himself wine. And he got drunk. І він напився. And one of his sons Один з його синів made fun of him. почав з нього насміхатися. And his other two sons Його інші двоє синів went backwards to cover his nudity. вони спиною підійшли для того, щоб покрити наготу батька. Okay. Even wrong for sons to see their father nude. Навіть побачити наготу батька свого – це вже неправильно. That's what that teaches. Саме ось цього і навчається історія. Okay. So, one of the first sins Один із перших гріхів in the garden в саду was they found themselves naked. це те, що вони побачили одне одного нагими. And one of the first sins І один із найперших гріхів after Noah got out of the ark після того, як Ной вибрався з ковчега, was nudity. це була також нагота. And that is true today. І це є справедливим і в наші дні. We will look at that. There's actually a paper Ми поговоримо про це пізніше. Є насправді in the file, Dima, десь у Діми має бути там About роздруківка про наготу. you can look for it later. Можеш пізніше потім глянути. It should be in the file in the Десь office. повинно бути там в папці в офісі. I don't believe it's in your book. Я не думаю, що в книжці у вас в роздруківці вашій немає. Це десь ну, підшивці там десь. It shows how that the priest didn't have stairs going up to the Там згадується також про те, що священник не йшов по сходах, до вівтаря не вели сходи. Okay. Для того, щоб не видно було його наготу. Although Peter, while fishing, Хоча Петро, коли рибалив, had taken his outer garment off, він знімав верхній одяг. and he put it on before he swam to shore to see Jesus. Але одягнув верхній одяг, перш ніж попливти до берега, щоб побачити там, щоб зустріти Ісуса. But we will talk about that later. Ми про це пізніше поговоримо. Okay, what I want to get into now От що я хочу зараз з вами заглибити. is not in your notebook. Це не в ваших роздруківках, цього немає. I want to actually look at Я хочу, щоб ми з вами the scriptures in relationship to the makeup of family. подивилися на місця в Писанні, які стосуються створення сім'ї. We're going to look at passages that deal with the man, Будемо розглядати уривки, які стосуються чоловіків, okay, and his relationship with the children, і їх стосунків з дітьми, and then the relationship with his wife. а потім стосунки чоловіка з дружиною. And we'll do the same with the mother, Те ж саме будемо дивитися з точки зору матері, and then we will talk about the і children потім поговоримо про дітей before marriage до шлюбу and after і marriage. після шлюбу. What changes between children and parents before and after marriage. Як змінюються стосунки між батьками і дітьми до і після шлюбу. Okay, so we're going to start with the father. Почнемо з батька. Okay, I'm going to go to an Old Testament passage first. Ми спочатку будемо звертатися до старозаповітних книг. Malachi.
Книга пророка Малахії. Okay, John the Baptist Іван Хреститель came to do this, and Malachi прийшов prophesies для about John the того, Baptist. щоб це здійснити. І пророк Малахія пророкує про Івана. Chapter 4, 4 розділ, verses 5 through 6. 5 і 6. Last two verses of that book. Останні два вірші цієї Is книги. that the last book in your book? Yeah. Yeah. So somebody read Хтось прочитайте, 5 і 6. 5 through 6. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Okay, what was he going to do? Що він збирається зробити? Now this is John the Baptist, but comes in the form of a type of Elijah. Да, ну, Іван Хреститель, який з'являється як Ілія, як Ілля, да, пророк. Що він збирається зробити? He's going to turn, Прийти. He's going to come, а ще, ну, 6 вірш. verse 6. 6 вірш. Да, і принаймні це батьків до синів. To turn the hearts of fathers to their sons, And the sons. children to their fathers. Okay. Now, there's two ways you can understand this. І можна це розуміти двояко. It's referring to the fact that Це або посилання на факт, he що will turn the Jews men. He will want them to become more serious about their children. що він зробить так, щоб євреї, чоловіки, більше переймалися своїми дітьми. And the children А що діти to their fathers. будуть більше перейматися батьками But своїми. it also can Але be також може означати, shown that що fathers and children are very important. що батьки і діти, що їхні стосунки просто в цілому надзвичайно важливі. Can a man become so involved with the world and making money that he can forget his family? Чоловік же ж може так захопитися світом, зароблянням грошей чи ще чимось, що він забудеться про свою сім'ю. All right. This sometimes what happens. Ось що інколи трапляється. You become married Одружуєшся, and you have children, з'являються діти, and you let the woman raise the children і залишаєш дітей на піклування матері, while you go out and make а the money. сам ідеш і заробляєш гроші. And the children grow up Діти ростуть, and they leave home. залишають дім, And all of a sudden you're married to a stranger і раптом несподівано виявляєш, що ти одружений з незнайомкою, because you have not talked, бо ти не спілкувався з нею, you have not become one mind. не став з нею одним розумом. And when the kids leave, Коли діти залишають дім, mama who's been raising the children, мама, яка ростила дітей, and papa who's been making the living, а тато, який заробляв на життя, have become two different people. вони стають двома різними людьми. And you're married to a stranger. І виявляєшся одруженим з незнайомцем, When the children незнайомкою, коли залишають дім діти. Okay? And so one of the things the scriptures tell Одне з us того, що говорить нам Писання, is fathers, це батьківство. you are to be aware of your children. Слід піклуватися батьки про своїх дітей. And children, А діти you are to be aware of your fathers. мають зважати на батьків. Now I am impressed with the Ukraine. Я вражений Україною. I see fathers Я бачу, як батьки walking with their children. ходять, ідуть десь кудись зі своїми дітьми. Sometimes just the children and the father. Інколи просто дитина і тато. And sometimes the mama, papa, and the А children. інколи мама, тато і діти. So the Ukraine, I think, has a little bit more of a unity than Тому І в я думаю, US. що в Україні оцієї сімейної єдності можливо навіть більше, ніж в Америці. Okay, we're going to talk about the bond, Ми будемо говорити про the зв'язок, family bond, про сімейні узи, сімейний зв'язок. and that bond is І between цей зв'язок між двома, the parents and the children. між батьками і дітьми. Okay, and if mama and papa do not have a bond, Якщо між мамою і татом немає зв'язку, then you're not going to have the Тоді right bond.
не буде взагалі зв'язку в цілому. You need a glue that glues the family Потрібен together. клей, який тримає все докупи. And it's called Christ. І цей клей називається Христос. Okay, so even in the Old Testament, Навіть в Старому Заповіті, returning to talking about John the Baptist, повертаючись до Івана Хрестителя, okay, look at Luke 1:17. подивіться Луки 1:17. Luke 1:17. И предойдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов к детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Go back up and read 16. І ще 16-й прочитайте перед цим вірш. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Okay. John the Baptist came Іван Хреститель приходить to turn Israel back to God. для того, щоб повернути народ до Бога, назад до Бога. Okay? And І to turn the hearts of the fathers back to the children. для того, щоб привернути серця батьків до дітей. Okay. Who are we talking about here? Про кого ми тут говоримо взагалі? The male? Про чоловіків? Okay. It is important for us to recognize that. Нам це важливо зрозуміти. Okay. Now go to Deuteronomy 6:6 and 7. Тепер відкрийте повторення закону 6, 6 і 7. One of your memory verses. Це один із віршів, які вам слід вивчити на пам'ять. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Okay. Прони. How often are we to talk to our children about Як God? часто нам належить розмовляти з дітьми про Бога? Постоянно. All the time. Okay. When you are sitting in your house, Коли сидиш вдома, when you're walking in the way, коли ходиш дорогою, and today in the car, коли їздиш if you have a машиною, car, автомобілем, якщо маєш автомобіль, when you go to bed, коли йдеш спати, when you get up in the morning, коли просинаєшся вранці. your whole family is to be wrapped around God. Твоя сім'я має бути, має охоплювати Бога. Now, this of course was to the whole Israelites, Звісно, це адресовано всім ізраїльтянам. but it is also to the individual family. Також і індивідуальним сім'ям. Okay, so this is what we're supposed to do. Ось що ми маємо робити. Okay, when you're walking, Коли ходиш, what do you talk about? про що говориш? Okay, let me start here. Дайте я ось що почну. When does a child start learning? Коли дитя починає навчатися? З народження. А навіть до народження. Even before the birth. Okay, 9 months in the mama. Навіть перебуваючи впродовж 9 місяців в материнській плоді. They have proven Це вже the доведено, baby knows Papa's voice. що дитя знає татовий голос. It knows Papa's heart. Дитина вже знає татове серце. Many places, У багатьох місцях. when the baby comes out of the mama, Коли дитя народжується, they immediately hand it to the papa, його відразу дитину передають татові. and the baby stops crying. І дитина перестає плакати. Who sleeps with mama? Хто з мамою спить? Papa. Тато. His heart, Його серце, his voice. його голос. The baby knows. Дитя знає. Okay. When can you talk to the baby? Коли можна вже починати говорити з дитинкою? Well, it's still in the mama. Доки воно ще навіть в утробі. In fact, they've proven that children Більше can того, доведено вже, get a head start if you read to the baby while the mama is що pregnant. діти починають швидше говорити, якщо дітям читають казочки, там книжечки, коли воно ще в утробі. Okay. So the papa
тато is responsible несе відповідальність to talk with the children. розмовляти з дітьми. When my son came home for the first time, Коли мій син вперше приїхав, потрапив додому, I was very disappointed я був надзвичайно розчарований, because he just laid there. бо він просто лежав. Feed me, Нагодуйте мене, change me, переодягніть мене, hold me. потримайте мене в руках. That was it. Це все? Еще спать не дают. He would let you sleep at night. Oh, Да. scraping of the fingernails on the sheets. Ooh. Але як шкребель пальцями по цьому, по простинках. Okay. But the baby begins to grow. Але потім немовля починає рости. And when do you start discipline? Коли починаєш виховувати? While they're children. Доки воно ще мале. No, Ні. not very hard. No. Не сильно боляче, але... Okay. Is there a difference in cries? The babies have Чи є... different cries. Діти по-різному плачуть. Чи можна розрізнити плач дитини? Конечно. Конечно. Що? I'm hurting. Мені боляче. I'm spoiled. Я розбалуваний. Okay. And you learn. І вчишся. And you begin to train the baby. Потім починаєш тренувати, виховувати дитину. If you wait until they're 5 years old, Якщо будеш чекати 5-річного віку, what does a child learn in the first 2 то years? це проблема. Що дитина вивчає в перші 2 роки життя? Горшок. Світ довкола себе. World around it. How to walk, Як ходити, how to speak, як говорити, how to eat. як їсти. Okay, what child has not got food in their hair? Как в туалет. Яка ви бачили дитину, яка б їжу собі на голову не вивертала? Okay. Potty training. Potty training, горшок. Yeah. They learn more in the first 2 years of their life. До 2-річного віку вони дуже багато вивчають. Than any other 2 years. І причому набагато більше, ніж будь-які інші 2 роки свого життя. Where should Papa be? Де має бути тато? Рядом. Nearby. Right there. Там же. Talking with them, holding Розмовляючи, them, тримаючи, helping Mama change diapers, допомагаючи мамі міняти підгузник, feeding them. годуючи, Talking to them розмовляючи з ними about God про Бога. from the cradle. Із колиски. If you wait until they get older, Якщо дочекаєшся, поки воно постаршає, they will have created other habits. то у нього з'являться інші звички. Ephesians Того 6, часу. 1 through 4. 6 розділ, з 1 по 4 вірш. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Okay. Children are to obey their parents. Діти мають коритися батькам. Where? Де? Господи. In the Lord. В Господі. They are not supposed to obey their parents if their parents teach them sin. Вони не повинні слухатися батьків, якщо батьки вчать їх грішити. Now we will look at chapter 5. Будемо розглядати 5 розділ. Okay, and we will see how Ми побачимо, як a parent has to earn the respect and honor батьки мають завоювати повагу і шану of their children. своїх дітей. That's in chapter 5. Це 5 розділ. But right now we're looking at chapter 6. Але зараз ми розглядаємо 6 розділ. Okay, now look at verse 4. This relates to the father. 4 вірш, подивіться, це має відношення до батька. You fathers, А батьки do what? робіть що? Не Do not do дратуйте. what? Не робіть що. Не дратуйте своїх дітей. I don't know why, Я не знаю чому. but most men Але більшість чоловіків
like to tease their children. Люблять дражнити дітей. Is that true about you? Це до вас, вас відноситься, вас стосується? Что понять, дражнить как-то? Ну, так, дражніть. Підкалувати там. Підкалувати, да. Видно, что такого не Передергивать. Well, Передьоргувати. he's the one who this does not relate to. Ну, тебе це не стосується. Okay. Was he around his children? Ну, ти був же з дітьми багато часу проводив? Конечно. Okay. I like to tease my children. Мені подобається дражнити своїх. I like to tease my grandchildren. Мені подобається дражнити внуків. I like to hear them Чтоб laugh. он Я- психовал мне- потом. Ні, мені подобається, ну, дражнити ж можна по-всякому, там, смішити. Будет потом за машинкой за тобой гонять. Мені подобається, коли вони сміються. Okay. I am not to provoke them Але я не повинен провокувати їх to wrath. до гніву. What does that mean? Що це означає? Can I tease them too far? Чи можу я їх надто роздратувати? Да, можно обидеть даже. Yeah. You can even insult. Yeah. I can actually make them angry. Я навіть можу розгнівити. I can be teasing, I can be tickling them, Я можу там щекотати, там, дражнити. and I can do it to where eventually they become angry. І я можу робити це до такої міри, що вони розсердяться. Порівняти з кимось. Дадут в ухо. Yeah. So we need to understand Ми повинні зрозуміти our children, наших дітей. and we need to know how far we can go in playing with them. Слід собі уяснити, до якої межі можна заходити в розвагах або в таких в жартах. But the next verse, Наступний вірш, or the next part of this verse, наступна частина цього віршу. is but. Але. Okay, what does it mean when that follows a comment? Що означає, коли це або але іде за якимось коментарем? Або протиріччя, As або in contradiction Доповнення. to what was said before. Okay, now I'm going to tell you something. Тобто він каже, ось отак, а тепер я вам скажу, що треба робити. Не Окей. робіть цього. Make sure that what you Попіклуйтеся, teach them щоб те, чого ви їх навчите, is a training in the Lord, щоб було вихованням в Господі, rather than in the world. а не вихованням у світі. Okay, you do not want them to be angry. Ви ж не хочете, щоб ваші діти гнівалися. What does anger do? Що робить гнів? не родить неправду. Be angry and sin not? Ожесточать. Гнів і гріх не що? Okay. Не родить созидає. правди. Не родить They do not правди. build up. They do not do that. Right. One of the sins of Galatians 5 Один із гріхів в 5 розділі послання до Галатів. is a flash temper. Це вспильчивість. Okay, where you blow up. Коли вибухаєш, You are to teach your children слід навчити дітей to be trained, бути вихованими в цьому, not to have a temper. не бути запальними. Does red hair mean somebody has a temper? Чи означає, що той, в кого руде волосся, що він запальний? No. Ні. We tell them that. Ми кажемо, є така, кажуть, що наоборот. рудий, значить, у них рудий це запальний, Да, у ірландці. нас хитрый. Це Там видно, кошка що пошли до ірландців. пахать. In our culture, the red hair would be someone shrewd, someone smart. Shrewd, Yeah. smart. So, Well, probably in your culture, that you would Yeah, refer to most Irish. yeah. Да, Yeah. до very ірландців, angry, бо ірландці sure, такі yeah. дуже такі запальні. So, what does brown hair mean? А що означає коричневе волосся? Насколько блондинки обозначают. Blondes. We're Блондинки talking это about что? blondes. What does white hair mean? А що біле волосся означає? Это у вас сын, Either you're правильно? blonde or you're smart, you're Oh, wise. okay. Або означає, або що ти блондинка, або що ти мудра людина. Blonde jokes, huh? Да, це жарт. Все, Марине тогда анафема. Yeah. Okay.
вона ж не блондинка, вона русяка. So this passage is to whom? Кому адресується цей уривок? Not mama, Не мама, but to who? але кому? Папа. Papa. Okay, who is responsible in raising the children in church? Відповідальний за збудування дітей в церкві. Not mama here. Не мама. Now we will see mama is too Ну, responsible. ми будемо розглядати і побачимо, що мама теж несе відповідальність. But who is responsible? Хто відповідальний? Papa, Так. Не завжди за все the відповідальність. father. А везде папа повинен. Okay. Семью содержи, детей воспитывай, все это. Жену ублажай, короче, папа. Нашему не жінка, нашому не злий. Why does he need anything? Why do I need a wife? Why do I need this wife? The first rule in marriage, Перше правило шлюбу. the woman is always right. Жінка завжди права. Да вы что? The second rule, Друге правило. even when she's wrong, Навіть якщо вона не права, the woman is always right. жінка завжди права. Когда у вас самолет, вы говорите? That is not Bible. Ну це не біблійне насправді. We will talk about Я найду. the balance between Ми husband and будемо wife. говорити про баланс між чоловіком і жінкою. Okay. All right. So the father is responsible Батько in training the children. Відповідальний за тренування дітей, за admonition of the виховання Lord. дітей в покорі Божій. Okay. So what do we teach our Що children ми навчаємо своїх дітей at home? вдома? Покорности. Obedience. At what age? В якому віці? Спочатку. From before they're born. Навіть до того, як вони народяться. Of all people, З-поміж усіх людей, Bonaparte, Такі. what's his name? Bonaparte made a statement about children. Бонапарт з нього сказав такі слова про дітей. He was asked, Його запитали, when do you start training your children? коли ви починаєте виховувати своїх дітей? And this is his, І this was his answer. ось що він відповів. 20 years before they're born. 20 років до того, як вони народяться. Who do I train first? Кого я маю в першу чергу виховати? Себя. Yourself. Yourself. And I look for a wife І шукаючи дружину, that wants to do the same. маєш шукати людину, яка бажає поступати також. Okay, now go to Colossians 3, 20 through Звернімося до 21. Колосян 3. Colossians 3, 3, 20 and 21. 20-21. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Children Діти or fathers. або батьки, да? Fathers, do not provoke your children Не дратуйте дітей, не провокуйте дітей, lest they become щоб вони discouraged. не упали в дусі. Johnny comes home from school. Джонні повертається додому зі школи, Okay, he has a good grade, і він отримав хорошу оцінку, but it's not the top grade. але не саму високу. And Johnny is so proud. А Джонні такий так пишається, And you say, а ви йому кажете, why didn't you get a better grade? а чого ти краще не отримав оцінку? I crush him. Тобто ви його, Okay. We train our children ми тренуємо дітей, виховуємо їх, by teaching them навчаючи їх to do their best, поступати якомога краще. that which they are capable of. В силу їхніх можливостей. Now, the only way I will know that Єдине, як я можу це знати, if I've talked with them since their birth. як це коли я розмовляю з дитиною з самого її народження, спілкуюся з нею.
There are children Є діти, whose parents have never given them a compliment, яких батьки ніколи не хвалять, Мгм. but it always tore them down. але завжди їх пригружають. Okay. We are not to discourage our children. Ми не повинні засмучувати дітей. Now, coupled with the book of Ephesians, Якщо дивитися це в контексті послання до Ефесян, we are to train them in the Lord. то ми маємо виховувати їх в Господі. Okay, but we are to encourage Але ми them маємо in the їх Lord. підбадьорювати також в Господі. Okay, so parents, Батьки тому. I need to not provoke my children Я не повинен провокувати свою дитину, to where they become discouraged. щоб вона впала в дусі. Okay, now that does not mean I don't discipline them. Це не значить, що я не повинен виховувати, дисциплінувати. Alright. Do I need to teach my children Чи to love повинен themselves? я навчити дітей любити себе? Конечно. Does Christ tell me to love myself? Чи Христос навчає мене любити себе? Конечно. In the Lord. В Господі. Okay. And I need to let them know Я зобов'язаний їм повідомити про це, that they are loved, що їх люблять not only by God не тільки Бог любить, and by Christ, і Христос їх любить, but my mama and papa. але що їх любить мама і тато. Okay? They need to know Вони потребують знати, that I expect them що to я do their best. очікую, що вони будуть робити все, що від них, все, що в їхніх силах. And the only way that can be accomplished І єдине, як це можна is досягти, to talk with them. це розмовляючи з ними. Fathers, take Батьки, time for your family. Присвячуйте свій час сім'ям. No amount of money Жодні гроші is worth forgetting your не family. варті того, щоб забути свою сім'ю. Okay? Fathers are responsible Батьки несуть відповідальність for their families. за свої сім'ї. Okay. Do you understand Ви that? principle? розумієте цей принцип? Okay. Now remember, we're talking with the male. Пам'ятайте, ми говоримо про чоловіків. We will get to the women Ми до жінок перейдемо eventually. з часом. Okay. So, do you understand the Розумієте? responsibility of the father? Відповідальність батьків. Yes. Make time. Присвятіть час. Okay. You need to make a schedule Вам слід мати розклад of your time. вашого часу. Now, I know that many people, Я many знаю. Christians, Я знаю, що багато людей, навіть християн, work. працюють. Okay, that many Christians have jobs. Багато християн мають роботу. Okay, but if your job takes you away from the family Якщо твоя робота відтягує тебе від and сім'ї, you забирає never від see сім'ї, them, і ніколи свою сім'ю не бачиш, are you fulfilling your duty as a Christian чи father? виконуєш свій обов'язок як християнський батько? No. Okay. So you need to make schedules. Тому потрібно мати розклад. Monday, Tuesday, Понеділок, вівторок, Wednesday, середа, Thursday, четвер, Friday, п'ятниця, Saturday, субота and Sunday. і неділя. I believe Я вірю, this is one reason why God in the Old що Testament це одна з причин, чому в Set старому Saturday заповіті субота була відділена Господом, so you could deal with your family. щоб людина могла спілкуватися зі своєю First of сім'єю. all, you need to put down on your schedule Перш за все, слід записати собі в розклад. your work. What hours you do with Робота, your work. да? Робота, часи, години роботи. Right. Now, if the children are in school, Як коли діти в школі, usually all time зазвичай, you have with them is early in the morning and in the afternoon. це все, що ти маєш провести з дітьми, це вранці, рано вранці і пізно увечері. But you need to make time for your children. Але потрібно проводити час з дітьми. You need to make time for your family. Слід виділити час для сім'ї, Okay? You need to take time for your wife, для дружини, by yourselves, один на один,
And you need to take time with your children, І також з дітьми okay, together разом. and separate. І окремо також. Разом із сім'єю всією і окремо. If you do not make time, Якщо не виділиш час, it will never get done. то ніколи цього нічого не буде. Схожа ситуація і в A церкві. similar situation about the Коли church. проповідник думає, When що the він preacher проводить thinks he заняття, would teach a class, і цього and достатньо. that would suffice. Но він тоді не знайомиться That особисто з He's членами not, церкви. he's not acquainted with the church members personally. І тому важливо для That's why it's проповідника important мати for the preacher to have особистий personal- контакт з personal членами contact церкви. with the church members. If you don't know your members, you don't know what to preach. Якщо не знаєш людей, не знаєш про що проповідувати. Same thing with your children Те ж саме з твоїми дітьми and with your wife. і з твоєю дружиною. Okay, now men, I'm going to tell you a secret. Close your ears. Чоловіки, я вам скажу одну таємницю. Іра, закрий вуха. Ready? Close your eyes. Close your no. Я шуткую. Women like Жінки to talk. люблять говорити. Да-да-да-да-да-да. Трендичиха. Я люблю слушать. Ля-ля-ля-ля. She likes to listen. Я люблю слушать. Okay, that's their nature. Це їхній природі. Okay, women want details. Жінкам потрібні подробиці. If I meet somebody on the street Якщо я когось зустріну на вулиці and I tell my wife I met them on the і street, скажу дружині, я там того-то зустрів на she's вулиці. going to want to know Вона хоче знати, what were they wearing, що ця людина була where одягнена, were they going, куди вони йшли, what did they say, що вони казали, and say, і що ще and казали, say. і ще що казали. Women want details. Жінкам потрібні подробиці. Now, there are a few men that way, Мало чоловіків з таким відношенням. but generally, Але в цілому women are that way. жінки, оце стосується жінок. А любопитство це гріх. And being curious, is it a sin? No, as long as it's not a sinful subject. Ну, якщо це не якась гріховна тема, That's just nature of woman. це просто сутність жінки. Now, I want, Легкомислие. Irina, I'm going to tell you a secret about men. Іра, я тобі скажу секрет про чоловіків. Okay. Да? All men want to know Все, що чоловікам хочеться знати, is when to eat. це коли ми будемо їсти. They only want to know the facts. 9 minutes. 9 minutes. Чоловікам потрібно просто знати факт. Okay, what? They want to know what, 9 minutes? 9 minutes. Okay, they want to know the facts, just the simple facts. Чоловікові достатньо знати прості факти. They don't want to know details Їм не обов'язково знати деталі. unless they have to know it. Хіба що вони хочуть їх знати. Okay, that's the nature of a man. Це сутність чоловіка. Now there are exceptions. Є виключення. Okay, so the men and the women have to compromise. Чоловіки і жінки тому мають шукати компромісу. Okay, but a woman needs time to talk to her Але husband. жінці потрібен час, щоб поговорити з чоловіком. He needs to be able to listen to her. Він повинен бути спроможний вислухати її. Okay? Да пусть ей обезьянку подарит, и пусть она разговаривает. He could probably get her a monkey, buy a monkey and let her talk to the monkey. That's an insult. Це образа. No, she wants to Я, have, может, подтвердить, что we will talk about От ми communication. будемо говорити про комунікації. Yeah, when you communicate, Коли спілкуєтеся, you have to be able to let them know you're listening. ви маєте бути спроможними дати знати, що ви ще й слухаєте. And we will talk about that Ми later. про це пізніше поговоримо. Okay? Because just to sit there and stare at them is not what they're wanting. Просто сидіти і дивитися, вирячиться на жінку, це не те, що жінка хоче. Children Діти need to listen to their parents. потребують слухатися своїх батьків.
Before I started teaching in this school, Перш ніж я почав викладати в цій школі, I traveled to Zaporozhye, я подорожував Lugansk, до Запоріжжя, Dnipropetrovsk, до Луганська, в Дніпропетровську, Київ, в Києві, в Skvira, Сквері, other в places, інших місцях. and I taught in schools, І я також в школах, в середніх High школах school. проводив заняття, in colleges, в коледжах, and I talked about happiness. розповідав, говорив їм про щастя. Okay, and I asked a question: І я задавав запитання. How would you like your parents Якими б ви хотіли бачити своїх батьків? to sit down Щоб батьки сідали and really listen to what you say і слухали, і уважно слухали то, що ви маєте сказати. and understand what you І say? зрозуміли, що ви хочете And сказати. almost all the hands went up. І майже всі руки піднялись. Ну, запитав, чи Everywhere I хотіли б went. ви, щоб ваші батьки, Because parents don't Бо usually listen to their батьки children. зазвичай не слухають своїх. And they don't feed back. І For вони example, не реагують на те, що чують. When I належним tell you чином. something. Наприклад, коли я вам щось розповім, it's nice for you to repeat it back in a way that I know you understood. приємно буде мені знати, що ви можете те, що я вам сказав, повторити так, як ви зрозуміли з моїх слів. I had a man Був один якось and her чоловік. husband were having problems. Він із дружиною, у них були проблеми. And I had an egg timer. An egg timer, 3 minutes. І в мене були пісочні часи. And I Пісочний said it. годинник на 3 хвилини. Я поставив And the woman той was годинник. to be able to speak for 3 minutes without her husband interrupting her. І жінка 3 хвилини говорила до чоловіка без того, щоб він її перебивав. During the 3 minutes, Впродовж 3 хвилин I had to keep making the man shut his mouth. мені доводилося затикати рот чоловікові. He had never listened to his wife. Він ніколи своєї дружини не слухав. When she got done, Коли вона справилась, I asked him, я його запитав, what did you hear her say? що ти чув, що вона сказала? He told me what he thought he heard her say. Він сказав, що він думав, що він почув. This is something she had been saying for over 20 years. Але ось що вона говорила йому впродовж 20 років. And she said, no, that's not what I've Те, been що saying. він сказав. А вона каже, ні, це не те, що я хотіла сказати. So when she put it in other words, Коли вона його перефразувала, and he listened, і коли нарешті він почув, he found out what she was really saying. він дізнався, що ж вона насправді хотіла сказати. We need to listen. Ми потребуємо слухати. And I need to tell my wife, Я маю сказати своїй is this дружині what you said? те, що ви сказали. And sometimes she says no. Ну, вірніше, я інколи їй кажу те, що я маю казати, інколи вона мені каже ні. So she says it another way. Вірніше так, я їй... Just a second. Я дружині інколи кажу, з того, що вона мені сказала, я кажу, це я так зрозумів. Until finally, Вона каже ні, а I know what потім she вона said. мені ще раз каже. Я кажу, я їй знову повторюю, вона каже ні, я не те мала на увазі. Потім, коли вона ще раз каже, от тоді я кажу, ага, я вже зрозумів. so there's an art to listening Тобто є своєрідне мистецтво слухання, as well as talking. так само як мистецтво говоріння. And your children need this too. І вашим дітям це також потрібно мати. You need to say, is this what you mean? Потрібно з дітьми так само. Ти ось це маєш на увазі? Sometimes you need to have your children. Часом Now what did you hear? потрібно до дітей так само підходити. Tell me what Що you ти told, почув? what I told you to do. Скажи мені, що я тобі сказав зробити. You're saying the same thing. Тобто робиш те ж саме, тільки навпаки. I want to hear Я хочу that you почути, understood. що ти зрозумів. Husbands and wives need that. Чоловіки і жінки потребують того самого. Okay, and every day. Кожного дня. Now here's a good rule of thumb. Ось хороше правило. We have breakfast together. Ми снідаємо разом, We have supper together. вечеряємо разом. And if the children are still at home, Якщо діти в домі, and you can get off for lunch, і можеш вирватися на обід, you have lunch together. то також і обідаєш разом. And this, what did Deuteronomy 6 say? Повторення закону, 6 розділ, що говорить? When you sit down, Коли сидиш,
when you eat, коли їси, when you lay down, коли лягаєш спати, Когда идешь. when you walk, when you walk, коли when you ходиш, travel. коли подорожуєш. Okay. This is to the fathers Це звернення до батьків, as well as the mothers. так само, як і до матерів. Okay, is it almost time for Yeah. lunch? Мгм. Okay, so you need to make time for your family. Потрібно виділити час для сім'ї. Now there will be times Будуть часи, when you will go on a trip, коли будете подорожувати, наприклад. and we will talk about that Ми later. про це трошки згодом поговоримо. And we'll talk about how І будемо також говорити про те, that God commands як Бог заповідує, when a husband goes on a trip коли чоловік вирушає в дорогу, or mama goes on a trip, або мама вирушає в дорогу. the husband and wife have to agree. Чоловік і дружина мають погодитися. You can't just pick up and go. Не можна просто зібрався і поїхав, має бути погодження. And when you get back from lunch, Коли повертаєшся, коли ми повернемося з обіду, we will talk то about ми про that. це поговоримо. Okay, lunchtime. Thank you. I take it. Oh. Oh, that reminds me. With, Зараз, Олег, секундочку. Окей. I'll talk to you. Алло, Олег, да.